Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Prashatyade Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasadi Gauravakta Vrinda Ki Jai Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So reading from Srimad Bhagavatam, 3rd canto, chapter 30. Kapila's description of adverse fruitive activities, text 19, translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Yamadutau tada praptau Bhimau sarabashekshanau Sadrishtva trasta hridaya Shakrin mutrang vimunchati Yamadutau tada praptau Bhimau sarabashekshanau Sadrishtva trasta hridaya Shakrin mutram vimunchati Yamadutau tada praptau Bhimau sarvasekshanau Sadrishtva trasta hridaya Shakrin mutram vimunchati Yamadutau, two messengers of Yamaraj. Tada! At that time, Praptau arrived. Bhimau, terrible. Saravasa, full of wrath. Ikshanau, their eyes. Saha, he. Drishtva, seeing. Trasta, frightened. Hridaya, his heart. Shakrit, stool. Mutram, urine. Vimunchati, he passes. So we are hearing now the final crucial point of our attached materialist in this life. И така, ние чуваме сега за последния момент, жесток момент, края на нашия материалист. As it was explained by Kapila Deva, he is becoming old under the influence of time. И както беше обяснено от Капила Дева, че той е станал много стар под влиянието на времето. And finally he is lying on his bed about to die. И най-накрая той лежи на смъртното си легло. And not a very pleasant situation. Определено това не е много
удовлетворяваща ситуация. Everyone is lamenting him and the people who are looking at him. Всички скърбят за него, те се събрали около него. And now he finally has to give up the body. И сега най-накрая той трябва да изостави тялото си. So this verse says, at death he sees the messengers of the Lord of death come before him, their eyes full of wrath, and in great fear he passes stool and urine. И в днешния стих се казва, в мига на смъртта той вижда пратениците на Бога на смъртта, които се приближават към него с очи пълни с ярост и настървение, и от ужас изпуска изпражнения и урина. Report. There are two kinds of transmigration of a living entity after passing away from the present body. Пояснение. Когато напуснат сегашното си тяло, живите същества продължават в две посоки. One kind of transmigration is to go to the controller of sinful activities, who is known as Yamaraj, and the other is to go to the higher planets, up to Vaikuntha. Едни от тях заминават през съдника на грешниците Ямараджа, а другите отиват на по-висши планети, като някои от тях могат да стигнат чак до Вайкунта. Here Lord Kapila describes how persons engaged in activities of sense gratification to maintain a family are treated by the messengers of Yamaraj called Yamadutas. Тук Бог Капила описва как пратениците на Ямараджа, наречени Ямадути, постъпват с хората, които в стремежа си да удовлетворят сетивата си, цял живот са се занимавали с дейности за благополучие на семейството си. At the time of death, the Yamadutas become the custodians of those persons who have strongly gratified their senses. Когато настъпи смъртта, Ямадутите вземат под стража онези, които са се отдавали на сетивно наслаждение и ги отвеждат на планетата на Ямараджа. They take charge of the dying man and take him to the planet where Yamaraj resides. The conditions there are described in the following verses. Следващите строфи разказват какво става с тези души там. So this Kapila Deva is describing, that's the title of the chapter, adverse fruitive activities. И както Капила Дева обяснява, Висшата Прабхупада заглавява главата неблагоприятните и плодоносни дейности. Which seems to indicate that there are also fruitive activities that are not adverse. Което трябва да ни подсказва, че има и плодоносни дейности, които не са неблагоприятни. So that depends how you look at it. Зависи от това как гледаш на тях. In the material world, we have, we think there's good and bad, right? В материалния свят имаме и ние си мислим, някои неща са добри, други неща са лоши. Generally, how do we judge what is good and what is bad? И как решаваме обикновено в повечето случаи кое е добре, кое не е добре, кое е лошо? The very simple criterion is, if I like it, it's good. If I don't like it, it's bad. Много прост критерий. Very Ако ми харесва, е нещо много хубаво, ако не ми харесва, е лошо. Which means that I may like something, I think it's good, but you don't like it and you think it's bad. But it's the same thing. Което означава, че ако аз харесвам едно нещо и за мен това е нещо много хубаво, а пък ако ти не го харесваш, за теб това е нещо много лошо, въпреки че това е едно и също нещо. So therefore to fight about what is good and what is bad, it's not really, first of all, it's not really necessary. И така, за да се бием кое е хубаво, кое е лошо, всъщност това не е необходимо, не е задължително. So those who are a little more like that, who are liberal, they will say, okay, whatever you like, you do it, whatever I like, I do it, and both of us are happy.
Yeah. Тези, които са по-либерални, ще кажат, добре, каквото ти харесва, прави това на мен, каквото ми харесва, аз ще правя и двамата ще сме щастливи. So, yeah, ultimately, therefore, whatever is giving pleasure is good, whatever is causing suffering is bad. И като цяло, това, което доставя удоволствие е нещо добро, а това, което доставя страдание е нещо лошо. Now, the point Kapila Dev is making is, if one is engaged in certain activities which are adverse, then one will suffer. If Kapila Dev is describing adverse fruitive activities will lead to suffering in the material world. И тук Капила Дева обяснява, че неблагоприятните плодоносни дейности ще доведат до страдание в този материален свят. Whereas fruitive activities that are not adverse may give you pleasure actually. Плодоносните дейности, които не са неблагоприятни, те може дори и удоволствие да ти доставят. But we understand fruitive activities means activities within the material atmosphere causing karma. Но под плодоносни дейности имаме предвид дейности в материалния свят, които са причина за карма. So, therefore I said in the beginning, it depends how you look at it. If you look at it from the spiritual point of view, then whether it's adverse or non-adverse fruitive activities, we are not favoring any of those two. И затова аз казах, че така и самото начало зависи от това как гледаш на тях. Защо? Защото ние не харесваме нито благоприятните плодоносни дейности, нито неблагоприятните, защото и двете са причина за карма. Yeah, relatively speaking, yes, we prefer fruitive activities that are non-adverse and which will give us some better or pleasurable situation. Като цяло, ние харесваме дейностите, които ще ни донесат наслаждение или някаква по-добра ситуация. So Krishna speaks about that in Bhagavad Gita in the 14th chapter, describing the three modes of material nature. Кришна говори за това в Бхагавад Гита в 14 глава, трите години на материалната природа. So we know there are three modes, right? Ние знаем, че те са три. Sattva, Rajas and Tamas, goodness, passion and ignorance. Добро, страст и невежество. So he will say in verse number 18, Urdvam gachanti sattvasta madhye tishtanti rajasa jaganya guna vrittista ado gachanti tamasa. It means where do you go depends on what mode of material nature is prominent or you have cultivated during your life. You remember what I said? No. No. So where you go, that depends what kind of material nature you have cultivated during your life, which becomes prominent. Къде отиваш в следващия живот зависи от коя от трите гуни на материалната природа преобладава или е доминираща в твоя живот. So we should know none of the modes will exist in the material world in its pure form, and there's not one person only in goodness or only in passion or only in ignorance. Ние трябва да разбираме, че нито една от трите гуни в този материален свят не е чиста. Няма личност, която е напълно в раджас, или напълно в добро, или напълно в невежество. It's a mixture of three. Винаги има смесица от трите гуни. And those, well, all of us have some experience of painting something with colors, right? И всеки един от нас има някакъв опит с рисуването, и с цветовете. So the three modes, they are also they are given, each one is given a color. И трите гуни, всяка една от тях има определен така наречен цвят. The primary colors of the color spectrum, which are yellow, red and blue.
И така, основните цветове в цялата картинка са жълт, червен и син. We all have experience what happens when you mix blue and yellow. What do you get? Blue and yellow. Oh, nobody is a painter, huh? Май няма тук художници. Но всички имаме опит какво става като смесим синьо и жълто. They should know. Те трябва да знаят. Green, that's right. Yeah. Зелено. You all didn't, but you have forgotten. You a long time ago they went to school, and then since then they never painted again. And obviously, this color. What is it? It's red and some bluish pink. Anyway, so the three modes mix, and then you get 3 to 3, 9, then 9 to 9, 81, and ultimately you come to 8,400,000 different kinds of mixtures. И както тези три те се смесват помежду си, стават 9, след това те се смесват помежду си, стават 81 и така нататък. И по същия начин има много голяма разновидност на смесица в трите глави. And these are the different bodies. They are made according to the mixture of the modes of material nature. И те са направени в зависимост от смесицата на гуните на материалната природа. So, but then, as is explained in this verse, some of the modes may be more prominent than the other two, and that's Krishna's description. Then you go up, or stay in the middle, or go down. That's the verse we will read now. Depending on the mixture, one of the modes will be prominent. So, if the mode of goodness is prominent, one is situated in the mode of goodness primarily, then one will go upward to the higher planets. Тези, които са установени в гуната на доброто, постепенно се издигат до по-висшите планети. Then those in the mode of passion, they will stay on this earthly planet. Тези, които са в гуната на страстта, живеят на земните планети. And those in the abominable mode of ignorance go down to the hellish worlds, to Yamaraj. А тези, които са в отвратителната гуна на неверещето, слизат до адските планети, където е Ямараж. Yes, so that's as was Prabhupada said here. One kind of transmigration is go to the controller down, and the other one is to go to higher planets up to Vaikuntha, which is a different category, but still it's up. И това, което Шрила Прабхупада казва, е, че в днескашното пояснение, че два варианта има: да отидеш пред този съдника на смъртта или на висшите райски планети, даже някой може да стигне и до Вайкунтха. So, non-adverse fruitive activities, which means pious activities, one will go up. С благоприятни плодоносни дейности, което означава гуната на доброто, човек се издига нагоре. And when it's really mixed, one basically stays here, and when it's really adverse, one will go down. Ако нещата са смесени, като цялото остава на земните планети, а ако са наистина много неблагоприятни дейности, той отива надолу. Now, from the spiritual point of view, any of those conditions is not desirable. От духовна гледна точка, нито едно от тези състояния не е желано. Therefore, in the 8th chapter, verse 15, Krishna, he will give the analysis of this world, saying that it's a dukhalayam ashashvatam. It's a place of misery, and it's not permanent. It's actually just lasts for a short period of time. И затова в 8 глава на Бхагавад Гита, текст 15, Кришна описва този свят като дукхалаям ашашватам. Нещата са като цяло временни, каквото и да направиш, няма да изкара дълго и също така има доста страдания. So, in the second chapter, Krishna had described the spirit soul as Shashvatam, as something that is eternal or permanent. Във втора глава Кришна описва душата като Ашашватам. No, Shashvatam. Нещо, което е вечно и непроменливо. So we are
in our real form, Shashvatam, we are eternal. В истинската ни форма ние сме шашватам или вечни. But the world is Ashashvatam, it's not permanent. Но този свят е ашашватам, той не е траен. And therefore we have an incompatibility between our nature and the nature of the material world. И затова имаме несъвместимост между нашата природа и природата на този свят. So even if one will go up to the highest planet, that's then the next verse, 16, Abrahma Bhuvana Loka, you may go up to the highest, still it's not a good place because it's Ashashvatam. И затова в следващия стих се обяснява, че дори да отидеш на най-висшата планета в този свят, ти въпреки това се чувстваш некомфортно, защото е ашашвата. But still, and that's of course this subject matter of the dying man, if it's adverse fruitive activities, then it's even, it may be still Ashashvatam, but it's really Dukkalayam. It becomes really a miserable existence. Но ако пък дейностите са неблагоприятни, плодоносните дейности са неблагоприятни, не само ще е Ашашватам, ами ще е Дуккалаям, защото ще има много страдания. So higher planetary systems, they are not so much Dukkalayam, although they're still Ashashvatam. На висшите планетарни системи не е чак толкова много Дуккалаям, въпреки че е Ашашватам. There's practically no disease, no unemployment, no terrorists. I mean, sometimes the demons come. That's the problem. Therefore, it's ultimately also a place of suffering, but it looks like it's very nice. Отстрани изглежда, че е много хубаво, защото няма болести, няма безработица и така нататък. Терористи няма, но понякога обаче идват демоните и тогава става неприятно. I mean, a lot of things don't happen, so you feel really happy. No heat wave, no ice-cold winters, no earthquakes, and these kind of things. So it's looks everything's like perfect, sunny beach all the time. Всичко изглежда много добре, защото има много лоши неща, които ги няма. Примерно няма горещата жега, няма студената, много голям студ, няма земетресения и така нататък. Обаче, изглежда сякаш си на слънчев бряг за винаги. So, of course, the descriptions compared to what we are experiencing here sounds fantastic. It's like really a dream world. Картинката в сравнение с това, което ние изпитваме тук, изглежда фантастично, просто като света на мечтите. Yeah, here the people, well, nowadays maybe less, but in the past they were all thinking of the American dream. Now it's the American nightmare, but anyway, there was the time when there was an American dream. Преди сега, днешно време, много хора има, които си мислят за американската мечта. Не чак толкова много сега, обаче преди много години имаше много хора си мислят за мечтата да отидеш в Америка. Yes, and the symbol of that time was Martin Luther King. I have a dream. He had a dream. It didn't last very long. He was shot. И този човек бил символ на това. И he had such a song. What? He had such a song or no? Only he had such a dream. No, he said. I mean, you don't know that. No, you're not from this world. You all heard about that. You heard about this. Somebody of you have heard about this. I'm just asking. Do they have heard about this? Чули ли сте за това, за американската мечта, за този човек, който... You know whom is Martin Luther King? Знаете ли? Yes. Then, he gave a very famous speech in the 60s in Washington, D.C., I think, yes. In front of, so many people. I have a dream. I mean, it has become like a... Everybody except for you knows this.
So what was the dream? Because it was, the time of the, the human rights movement, the black people По време на fighting for the equal rights with the white. чернокожите се борили, за да имат равни права с белите. And the dream is, of course, that we are all brothers and sisters, and one day we will all live in peace and be happy. И мечтата е, ние всички сме човешки същества и един ден просто ще можем да живеем в мир и да бъдем заедно и да бъдем щастливи. So in the material world, this will never happen. Go on dreaming. В материалния свят това никога няма да се случи, колкото и да си мечтаеш за това. Because yes, he was very prominent as a leader of this human rights movement, and therefore his words, "I have a dream," became famous. И той бил лидера на това движение за правата на човека и неговите думи станали много известни. And then every once in a while, somebody becomes prominent and says something similar. It's the same idea. We all have a dream that one day we will all live in peace, right? И така много хора, които са станали доминиращи, те също повтарят неговите думи по малко по-различен начин. Един ден всички да можем да живеем в мир. So, but Krishna says, sorry, this will never happen. It's too kalayam. Кришна казва, обаче това никога няма да стане, защото такава е природата на този свят. And then we become very much frustrated. Тогава ние още повече се... Why God, if there's a God, why has he made this world like that? Защо Бога, ако изобщо съществува, е направил света да съществува по този начин? And that's one of the main arguments of the atheists. И това е един от основните аргументи на атеистите. Because you are saying there's a God who is all good and all powerful and all knowing and everything like that, then how is it that he has made such a bad world? It's really a bad creation. It's not very expert. И защото ти казваш, че Бог е най-добрия, най-силния, най-могъщия, най-богатия и така нататък. И той го е създал този свят. Защо го е направил толкова лош и с толкова много проблеми? Може би той не е много експертен в това да се творява. So at least this Krishna, he's quite honest. He admits, it's, I messed up. I tried to make a good world, but it didn't work out. Now it's to Kali. I'm sorry for that. И някой може да каже, поне Кришна е честен, признава си, съжалявам, моя грешката, аз го направих този свят така. We don't know. It's made on purpose like that. It's not like a mistake. Oh, I made a mistake. Sorry, Не е така, че Кришна казва, съжалявам, аз греших. Не, това го е направил с определена цел. Give me another chance. Next time I'll make a better world. Кришна ни казва, моля ви, дайте ми шанс, следващия път ще го направя по-добър. No, the better world is already there. It's also there. That we don't know. Не, по-добрият свят, той вече се е сътворен. Но това е нещо, което ние не го разбираме. Therefore he says, don't stay there, come to me. И затова Кришна казва, вместо да си останеш тук, не е по-добре ела при мен. But that's our problem. No, we don't want to be with you, but we want to have the perfect world. Но това е нашия проблем. Не искам да сме с теб, но дай ни съвършения свят. Anyway, so this adverse fruitive activity will bring even more suffering than already is by nature in the material world. Но както и да е, без това си има много проблеми в този свят, но тези неблагоприятни плодоносни дейности, с тях ситуацията става още по-лоша. Yeah. So we should take lesson from Srimad Bhagavatam how one should not act if you want to avoid unnecessary suffering. И затова ние трябва да разберем от Шримад Бхагаватам какво човек трябва да избягва, ако иска да се избегне
не е задължително страдание. Yeah? So adverse fruitive activity means adharma. It's against the law of material nature and even you can say the law of God. Неблагоприятни плодоносни дейности означава адарма или нещо, което е срещу закона на материалната природа и срещу закона на Бога. So if somebody acts according to dharma, then that's like pious fruitive activities, one will be elevated within the material world. Ако някой извършва благоприятни плодоносни дейности или дарма, той ще бъде издигнат в този материален свят. But that's the kind of dharma that is temporary. It's not the eternal sanatan dharma. There's different types of dharma. Но това е тази дарма, тя е временна, не е като санатана дарма, вечните задължения. Yeah, so therefore Krishna at the end says sarva dharma parityaja. It doesn't mean you give up the eternal dharma. You give up the temporary pious fruitive activity type of dharma. И когато Кришна на края на Бхагавад-гита говори сарва дарма паритяджа, изостави всички видове дарма, той няма предвид да изоставим вечната дарма, той има предвид да изоставим тази дарма, която е временната. Yeah, so sanatan dharma activities in Krishna consciousness, devotional service, they are beyond, outside of adverse or non-adverse fruitive activities. И санатана дарма или преданото служение са нещо, което са отвъд благочестивите плодоносни дейности и неблагоприятните или неблагочестивите. So that's the type of activity we want to engage in. That's what we are teaching and propagating. Това са тези видове дейности, които ние учим и ги се опитваме да ги така пропагандираме. Yeah, anything outside of sanatan dharma activities will be the cause of suffering one way or another. Каквато и да е неблагоприятна плодоносна дейност, тя ще бъде причина за страдание, дали по един или по друг начин. Even in the mode of goodness, there will be suffering. Дори в гълната на доброто ще има страдание. One may be on a higher planet. Човек дори може да стигне до висшите планетарни системи. Practically no old age, no disease. На практика няма старост, няма и болести също. But birth and death are there. Но раждането и смъртта са там. That's everywhere in the material world. From the highest to the lowest, puna avarti narjuna. You will be born again and you will die again. Това ще от най-нишата до най-висшата планета, ще трябва да се родиш и ще трябва да умреш. So therefore, no, we don't want that. But that's the best you can get in the material world. So that's already we don't want. Това е най-доброто, което можеш да постигнеш в материалния свят, но ние дори това не искаме. What to speak of then if you are in the mode of passion, then you stay in this place where karma is produced. Какво да говорим за гуната на смъртта, на страстта, не на смъртта, на страстта. С тази гуна ти оставаш на това място, където кармата се трупа. And the last one, which is tamasaha, ignorance, darkness, as Prabhupada says in the purport, that is very, very risky. Третата, тамасаха или гуната на невежеството, Шрила Прабхупада казва в коментара, че тя е много рискована с нея. It is the lowest quality in material nature. Това е най-низкото качество в материалния свят. That means beneath the human level. Шрила Прабхупада казва, това е качество, което е под нивото на човек, да бъдеш човек. So there are 8 million species. Имаме 8 милиона видове живота. And according to the mode of ignorance, one will be situated in one of them. И в зависимост от гуната на невежеството, човек ще бъде установен в една от тези форми. And therefore, when it says you go down to the hellish worlds, it doesn't mean to the Christian type of hell. И когато се казва, когато казваме, че отиваш в адски живот или адски начин на съществуване, не
100% задължително да говорим за ада като концепцията на християните. You eternally burn in hell. Вечно ще гориш в ада. That's imaginative place. I mean, it's, something like is described here we would see when you go to Yamaraj is similar in one sense. Това е като само един въобразявам такъв нещо въображавам. Разбира се, малко по-нататък в Бхагавата, там ние ще видим описание на нещо подобно. But when Prabhupada says here, then in the mode of ignorance you go down to the hellish worlds, it means to any of the 8 million species below the human level. That's the hellish worlds. Но когато Шрила Прабхупада казва че падаш в адския свят, той има предвид една от тези 8 милиона видови форми животински. Yeah. Some already look quite abominable, and I think nobody voluntarily would want to that type of body. Някои от тях изглеждат много отвратително и аз съм сигурен, че много от нас няма да желаят да получат такова тяло. And some look quite attractive, so one may be foolishly thinking, oh, it doesn't look so bad. Някои форми изглеждат доста добре и някой глупо може да се каже, това не е чак толкова зле. Like some nice colorful birds, we think, oh, they're very cute. And they sing nicely, beep, 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 beep. Looks very beautiful. There's nothing hellish about that, right? Като, например, някой може да се каже, виж колко птиченци, толкова добре, така хубава шапка има на перушината и също толкова хубаво черволика. Това е нещо много, много приятно. Yeah, little doggy. Малкото ми кученце. A little cat. И малкото ми котенце. A little spider. Well, малкото ми пайче. But no, if you're in the mode of tamas, you like it, eh? Но ако си в гулата тамас, ще харесваш. You'll carry it with you. They do. You take your snake with you, nice black snake as a yeah. No, they do. People do that. So it depends on the mode of nature. Huh? Somebody would say, oh, the other say, it's my, really, I love it. So all these living entities who have this type of bodies of becoming Krishna conscious. И всички живи същества, които имат подобен вид тяло, нямат шанс да станат Кришна съзнание. That's the only, that's the advantage of human birth. Това е предимството на човешкото раждане. So therefore it's described anything below that, it's actually abominable. Това се описва, че всяко нещо под това е нещо отвратително. So and then the person who will die like it is described here probably will not come back as a human being. Because of his adverse activities, he'll go down. И човекът, който е описан тук, след своя живот, най-вероятно няма да се роди в човешка форма, защото заради своите неблагоприятни плодоносни дейности той ще отиде надолу. So therefore, should be very careful. That's why I said very, very risky not to act in the proper way, and then the future is not very bright. The future is very dark, actually, it says right here. И затова Шрила Прабхупада казва да сме много внимателни как действаме и да не действаме по такъв начин, по който бъдещето да не бъде не много светло. Даже тук в коментара той казва, че бъдещето ще е даже тъмно. Any doubts about that? Има ли някакви съмнения за това? ¿Hasta dónde, digamos, la asociación es determinante para influir en Repítelo un poco más alto. No. ¿Hasta dónde es determinante la asociación que uno puede tener para influir como en la laguna que nosotros nos vamos a desarrollar o que más va a influir? Yeah. So to what extent the association we have with whatever is determining also the future.
каква степен общуването, което имаме, определя бъдещето, което ще имаме. Well, it's the determining factor, you can say. Това е фактор, който ни Determining. който ни развиваме определено решителност. Because, as Krishna also says that in Bhagavad Gita, Sangha, which means association or contact, Sanjayati Kama. Sanjayati means gives birth or gives, to desire. Our desires will change according to our contacts. Както Кришна обяснява в Бхагавад Гита, Сангат Санджайати Кама, Санга или зависимост от нашата Санга, Санджайати се сътворява Кама или желанията, които ще имаме. So, and then we have just two types, basically, with a lot of subtypes, but the two types is Sat Sangha and Asat Sangha, only two. Dark and bright. Light and darkness. It's always like the material world, duality. Материалният свят има два основни пътя, има различни така детайли и така нататък, но като има два основни пътя. Един е на сатсанга и другия асатсанга. So if we start with the material, mundane satsanga, if you want to put it like that, means pious people, in the mode of goodness. It's a kind of sattva. It's not real. It's the mundane satsanga. Mundane. Yes. I mean, good. So you get a higher. You rise up, go to higher planets, like that. It's kind of association. Ако говорим за светската сатсанга, това е ти поддържаш общуване с хора в главата на доброто. And then the asat sangha will bring you down to this what is described, hellish worlds. Пък асат санга, тя е това, което се описва, ти отиваш в адския свят. So asat sangha, that's described by Chaitanya Mahaprabhu, basically two types of people, because we talk about people as sangha. Those who are non-devotees, they reject the idea of God, abhakta. Като асат санга е описано от Чайтания Махапрабху като непреладани, които отхвърлят науката за правилното служение. And the one that we have been talking about here in this chapter, very much attached to material enjoyment. И втората група са тези, които са описани тук, тези, които са много привързани към материалното наслаждение. So both of them should be avoided. И двете групи трябва да бъдат избягвани. Otherwise, by being with such persons, then your own desires will also become affected and shaped going into that direction. Ние избягваме такова общуване, защото ако това стане, нашите лични желания, те ще започнат да се развиват в тази насока. So now I said this thing, which somebody may wonder, what is this mundane satsanga? It's not really satsanga. It appears like, it's sattva sangha, you could say. It's a kind of pure, looking like purified asat sangha. Oh my God, now you really become confused. Аз говорих за тази светска сатсанга, или тя по-скоро е такава сатва санга. Тя всъщност е като такава пречистена асат санга. Yes, because there's still material sense gratification. It's just more refined. It looks like something very nice, not so gross. Тя е всъщност Instead of heavy metal, you go to the opera. Simple comparison. Защо е такава финна асат санга? Защото желанието за сетивно наслаждение, то съществува обаче по един много фин начин, не толкова груб.
И примера е, вместо да ходиш на heavy metal, отиваш на опера. Instead of going to the fast food place, you go to a 5-star restaurant. Вместо да ходиш на фастфуд, нали, мястото за храна, отиваш... Junk food, actually. Junk food. Junk means trash, garbage food. It's called junk. I mean, they recognize it's junk. You know, junk. The junkyard. It's like, you know, really somebody, you don't want that, but everybody goes. It's cheap. You know. Те го наричат по такъв начин храната от буклука, един вид. Те го признават, защото никой... Това нещо не е нужно като цяло, но всички хора там. Yeah, so let's say purified sense gratification means drinking soma rasa instead of whiskey. Пречистеното стилно наслаждение, да дадем един такъв пример, пиеш сома раса вместо уиски. But we don't even want that. So real satsanga means sadhu sangha, devotees. Ние обаче не искаме това. Истинската саду сангha означава преданданите. They are not interested in the higher planets and in soma rasa and even sattva guna. They just want to serve Krishna. Те не се интересуват от сома раса и висши планети, сатва гуна. Те просто искат да служат на Кришна. So by being with such persons, one will also gradually develop the desire to be like them. Като бъде с такава личност, постепенно човек развива желание да бъде като тях. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu says that sarva siddhi, all perfection will come by sadhu sangha, sadhu sangha. И затова Чайтаня Махапрабху казва, сарва сиди, всички съвършенства, те ще се развият просто чрез саду санга. So, of course, therefore, association sangha is most important. И затова общуването саду санга е най-важното нещо. Even it's better to be alone than to be in bad company. Даже е по-добре да бъдеш самичък, отколкото в лоша компания. Therefore, yogis just go to a cave in the Himalayas and don't want to see anybody. They try to avoid bad association. Затова йогите отиват в пещера в Хималаите, защото те се опитват да избегнат неблагоприятното общуване. But, you know, the human being, or you could say the jiva, living entity, is a social person, a social animal. To be just alone all the time is artificial. Но дживата, или да кажем човешкото същество или дживата, то е социално същество. Да бъде самичко е нещо изкуствено. So if we don't have good company, then we probably have bad company. Or mediocre, you know, in between, but it's finally everything, you know, you stay in this world. Yeah, if it's not good company, then you must have bad. Но ако нямаш добра компания, тогава със сигурност ще трябва да си в лоша компания. Or in between, half and half. Или някой път може да е малко лоша, малко хубава. But material world, the tendency is, it looks like, okay, I'm maintaining, but it tends to go down. It doesn't tend to go up. В материалния свят тенденцията е по-скоро лошата компания да преобладава, а не така, че хубавата компания тя преобладава. That's the law of material nature, is everything deteriorates. It doesn't improve. Такъв е законът в материалния свят, че нещата като цяло се разрушават, а не така, че се развиват от само себе си. Yes, whoever had a car knows that. Който има кола знае това. Especially if you ever got a new car from the dealer. Some buy only second-hand cars, they never know. But if you get a new one, it's really very nice. Този, който си купил кола втора употреба, никой не знае какво е. Ама този, дето си купил чисто нова, знае много добре. If you only get second-hand cars, you have never had the pleasure of driving a brand new car. It's almost ecstatic. Този, който си купува такива коли втора употреба,
И никога не е карал чисто нова кола, никога не знае какво е удоволствието и екстаза от това да караш такава кола. I've had this several times, so I know what I'm talking about. It's just wonderful. No, I mean, it's like it can smell. It's just all new. Nobody before has touched the car. Practically, it's like really first class. Аз имах няколко пъти такава възможност. Просто като влезеш вътре и ти можеш да подушиш, че никой друг не е докосал тази кола и ти просто чувството е първокласно. Like we like new bodies, babies. When they're clean, let's say, after bathing. I mean, there's nothing better than a clean baby. Everybody wants to kiss it and take, even sannyasis. They may at least be tempted. It's so attractive. Just a joke, for the record. I had enough babies, but I can say, you didn't have babies, I had babies, so I know what it is. Както бебешкото тяло, аз имах бебета и знам много добре. Няма нищо по-хубаво от току-що изкъпано бебе и неговото тяло толкова приличащо, че всеки иска да го целуне и всеки иска да го поноси. Дори и санясите искат да го направят това. Обаче, ако не могат, поне имат такова желание, аз само се шегувам с записа, казвам. Our new house, I also have that experience, House is finally finished, everything is new, everything is perfect. Също имам и друг опит с къщите. Чисто нова къща. Всичко е направено по съвършен начин и току-що е завършено. So, I have experienced new cars, new house, new babies, everything perfect, wonderful. Моят опит беше нова кола, нова къща, нови деца, всичко изглежда перфектно. And now the house is old, the babies are no longer attractive, they are grown, and the car is broken. It's already on the junkyard. Junk. Yeah, where they dispose of the old cars, because you cannot even repair it anymore. Yes. It's done. И сега вече къщата е стара, децата са вече пораснали, не са чак толкова привличащи и колата на практика е на задния двор, напълно безполезна, не става за нищо. And what to speak of my own body, when I was 18, I'd like to look in the mirror, and see how it looks good today. Какво да говорим за моето тяло, като бях на 18 и така се оглеждах в огледалата и си казвам, днеска наистина изглеждам много добре. Now I avoid the mirror, I'm forced for the tilak, but what to do? Сега като цяло избягвам да поглеждам в огледалото, обаче съм принуден, защото трябва да си слагам тела, какво трябва да мога да направя. Yeah, every time you look, there's one more wrinkle. Всеки път като погледнеш още една бръчка. Right? How many do you have? You lost count, I know. Вече загуби бройката, знам. So, in the material world, things just go down. В материалния свят нещата просто отиват надолу. And we try to maintain. That's the struggle everywhere, all the time, continuously. Ние се опитваме да поддържаме. Това е борбата по всяко време, навсякъде. So to maintain an equilibrium between good and bad and sattva it's very difficult. Ultimately, you will go down if you don't have sadhu sangha. И да поддържаш нещата между доброто и лошото, и ако нямаш добро общуване или саду санга, като цяло ти ще отидеш надолу. And even if you can maintain, still you remain in the material world, so what's the use? Дори да успееш да поддържаш всичко това, ти пак ще се останеш в материалния свят, така че каква е ползата? Just a little bit of satsanga, not too much, but enough of sattva, and so I'm like navigating in the material world without becoming too bad. It's a risky business. Аз като цяло си поддържам повечето ми компания е такава сатва, мъничко така, имам там с общуване, но като цяло си поддържам сатвата, поддържам се сатвата
Това е една много такава рискована работа. Yeah, sometimes they say, no, I'm not a bad person. Понякога хората казват, не съм лош човек. I try to do just good and be good. Yeah, you can try. Добри неща, правя добри работи неща. But unless one becomes Krishna conscious, this kind of it's not permanent. And the so-called good is ultimately not really good. Но ако човек не стане Кришна осъзнат, тези неща или така нареченото добро не е чак толкова добро. Yeah, pious. We talked about pious activity. Yes, it's nice. It looks like very desirable. Somebody is very pious, very nice. Много е желано човек да бъде много благочестив. But if it's material piety, then that means you just get a better circumstance, higher planet, or even on this planet, but you have to stay in the material world. Ако е такава светска благочестивост, ти може би ще получиш по-добро раждане, семейство и място и така нататък, но си оставаш като цяло в материалния свят. So only spiritual activities are not producing or good or bad fruitive activity. Само духовните дейности те не създават добри и лоши плодоносни дейности. So you had a question? I had a question. What to him? Има ли някой от вас въпрос? Okay. I have a question. Question is just like yesterday. We read Prabhupada saying in the Bhagavad Gita that his activities they are accumulating, and the time of death they influence our mental condition. Yes, and our next life also. And the question is how is it work? Just like the gunas, or should be like 100% Krishna conscious to go in the spiritual world? Just like we have one of the gunas is predominated, and if the Krishna consciousness predominated, we will go back home, back to Godhead, or some percentage which are more. That's the first. We have first canto here. Yes. Because then we don't have to speculate. The nashta prayeshu abadreshu tararajastamo bhava. Everything is explained in those two verses. 1, 2, 17 and 18. So actually 18, 19. So there it is described how by becoming Krishna conscious, by hearing Srimad Bhagavatam, serving the devotee Bhagavat, then all these inauspicious things in the heart will become destroyed. Nashta prayeshu abadreshu. И там се обяснява в тези стихове как чрез служене на преmadайните, отдаване на преслужене, почти всичко неблагоприятно се разрушава в сърцето. Now, what are these inauspicious things? Кои са тези нежелани неща или неблагоприятни неща? Prabhupada gives that. You look at 17, Abhadrani. He translates it, desire to enjoy matter. Той го превежда като желанието да се наслаждаваш на материята. That's inauspicious. Yes, Abhadrani. Bhadra, the word in itself means Bhadra is fortune, like Subhadra is very fortune, great fortune, and Abhadra is unfortunate, inauspicious. Имаме Бадра, нещо, което е много благоприятно, и Абадрани означава това е неблагоприятно. Или с други думи, да човек да желая да се наслаждава на материята е нещо неблагоприятно. So Prabhupada gives us a purport in the translation. What somebody may criticize, but Abhadrani doesn't mean to enjoy metta. It means inauspicious, right? The word in itself, according to dictionary. И Шрила Прабхупада в пояснението още повече да обяснява нещата, защото някой може да каже Абадрани не означава да се наслаждаваш на желанието да се наслаждаваш на материята, затова той го обяснява още по-добре. But just to, though we don't speculate, Abhadrani, inauspicious means I don't have enough money.
Или с други думи, човек може да се спекулира, нали, като, нали, как се казва? Yeah, what is inauspicious? Съжалява се всичко неблагоприятно. Човек може да се каже, неблагоприятните неща в моя живот, след това, че нямам достатъчно пари, като практикувам Кришна съзнание, всички неблагоприятни неща от моя живот ще изчезнат. Yeah. Abadani, inauspicious, I don't have a nice family, I'm alone, I feel alone. That's not what Abadani means. Абадрани, някой може да се каже, това е, нямам семейство, самичък съм си. И Абадрани не е значението. No, the real root meaning is it's inauspicious. If you have the desire to enjoy metta, you remain in the material world. That's inauspicious. Неблагоприятно е да имаш желание да се наслаждаваш на материята, което ще ти доведе до раждане в този материален свят. Now these things become practically destroyed to zero by just hearing about Krishna and serving Krishna's devotee. Тези неща, те се свеждат на практика до нула, просто като слушаме за Кришна и служим на преданданието. So then the next verse will say that then by that process, rajas and tamas practically disappear. That's the point. И в следващия стих се казва, че раджас и тамас на практика изчезват. Then Cheta Atta and Navidham, Prabhupada explains, it's like they're all in the heart, so they become so much reduced. They're not completely gone. There's some left over, but it's not powerful enough to cause disturbance in the heart. И някаква много малка част от раджас тамас присъстват в сърцето, но те са толкова малко, че не са в състояние да причинят някакво притеснение за човека. Yeah, it means anavidam without being affected. There may be some little residue, a few percentage of tamas and rajas, but it cannot really deviate you. You're fixed, stitvam sattve, you're fixed in sattva. Те са толкова малко тези раджас и тамас, че те на практика ти дори не усещаш сериозно тяхното присъствие. Те не могат да те отклонят и ти си стабилно установен в сатва. So therefore also one should be very careful not to criticize if we detect apparently some rajasic or tamasic activity in somebody who is actually fixed in sattva. That's a very delicate thing, but you have to be able to see that. You know what I mean? Yeah. Anyway, you first translate that. If we may have a tendency, if we see some fault because of rajas and tamas in somebody, a person who he's predominantly in sattva, he's actually fixed. He cannot be deviated, even though it may appear, he's doing something which is rajaguna or tamaguna. И ако имаме личност, която изглежда много сатвична и така нататък, никой не трябва да се... И да кажем, че тя действа чрез по сатвичен начин или в раджастичен начин, той не трябва да... Да, и определено, ако присъства малко раджас и малко тамас, със сигурност той не е на трансцендентална платформа, това е сатва. Yeah, it's steady. Nishta, as is in the previous words. Bhakti bhavati naishtiki. You become fixed in devotional service when a good amount of rajas and tamas are out. You purify it, then you become fixed. Ти ставаш установен или фокусиран, когато... If a certain amount, let's say, sometimes says 75, 80% are gone, then one becomes nishta, fixed. И Шрила Прабхупада казва определен процент, като примерно 75-80% чистота, и това е една такава The more the better. Установена платформа или фиксирана. Колкото повече проценти, толкова по-добре. The more the better. 75 may be like it starts to become fixed there, but better is 80, better is 90, better is 95. 100 practically doesn't exist. Very rare. I mean, in the material world, you can say it's the material world, so there's no pure goodness. И 75% означава, че сега започваш да бъдеш установен.
А пък ако са 80 още по-добре, 85 още по-добре, 90 още по-добре, 100% чист преноданен, много голяма рядкост да срещнеш материалния свят, защото това така е природата на това материалния свят. I mean, it's possible, but then you are in the, like here he says, you can rise to that state and then you see Krishna eye to eye in pure love, you know. Че ти тогава наистина можеш да видиш Кришна 100%, очи в очи, с чистата си любов. But even before that, and that's the whole point of these verses, when Rajas and Tamas are gone, 80, 90%, whatever, then you're already fixed. And this little amount cannot disturb. Но дори и преди това, на 80-90% чистота, ти си стабилно установен и тези 10% не могат да те притеснят. So, that's the clear? Yes. Anything else? I think we should stop, right? They, Ако има нещо друго, ако не... some of you have questions? And then they... Има ли някой от вас въпроси? We try to be equal gender. Treatment. Yeah, no, seriously. So anyway, if not, we continue, I guess. Maybe we have another go at what happens now when the Yamadutas have arrived. We are very anxious to know, right? It will be described. Yes. Ще имаме така продължение и всички искаме да знаем какво ще стане. Вече младотите са пристигнали. It will come. Идват. Text 20. Текст 20. To be continued. Ще следва продължение. Like, anyway, like the series. So Srila Prabhupada ki jai, Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Gaunitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai.